Hello everyone, how are you doing guys? I'm doing good. Today we're gonna see physics community and their roles. Baga nagaan gara channel Oro Academy tti nagaan dhuftanii Oro Academy channel keessan waan ta'eef video kana utuu hin eegaliniin dura like, subscribe, share gochuun hiriyoota keessanii nuuf gaajichaa. Adda kan olii ilaallu physics community and their roles kan jedhu olii ilaallaa jecha. Physics community and their role. Dhaabbilee fiiziksii fi their role seerota isaanii walii ilaallaa jecha. At the end of this section you will able to discuss about physics community and their role. So xumura sectionii kanaatiin duuba waa'ee physics community irratti mari'achuu qabdan jedha. Okay, let's see. Okay. Physics community are organized group of a person associated together for scientific purpose. For scientific purpose. So physics community kan jennu garee organized ta'ee scientific purpose kan organized ta'ee jecha. Kana gaafa jennu physics community garee scientific purpose yookaan kaayyoo saayinsawaatiif dhaabbateedha jecha. This organization established at the level of nation, continent, as well as worldwide based on their aims. Kanaafuu kaayyoo isaan irratti hundaa'ee dhaabbanni kun biyyoolessa hanga addunyaalessaatti ijaarameera. For example, Ethiopian Physical Society or EPS was established by Ethiopian physics professional to enhance physics research and education. So fakkeenyaaf jalqaba waan jenneerra physics community kun biyyaalessa hamma addunyaalessaatti kaayyoo isaan irratti hundaa'ee dhaabbateera jenneerra. Fakkeenyaaf biyyaalessa gaafa fudhanne Ethiopiyaa kan Ethiopiyaa gaafa laalle Ethiopian Physical Society kan jedhu jira jecha. Ethiopiyaa keessa physics community Ethiopian Physical Society kan jedhamu jira yookaan EPS kan jennu kana jecha. Was established by Ethiopian physics professionals to enhance physics research and education. Kanaafuu physics Ethiopian Physical Society kun kan inni hundaa'een by Ethiopian physics professional jecha. Professionalota Itiyoophiyaatiin physics Itiyoophiyaatiin kan qophaa'edha jecha. Innis maaf qophaa'e? To enhance physics research and education. Kanaafuu physics research enhance gochuuf jecha. Yookaan guddisuuf jechuu hin danda'ama jecha. So physics research fi physics education promote gochuuf dhaabbatee jecha. Dhaabbanni EPS kan jedhamu jecha. Okay. Thereby by contributing its share to overall development of the country. Kanaafuu walumaa galatti kaayyoon isaa kaayyoo inni dhaabbateef maalidha? Physics research fi education akkasumas immoo as a result of kan walumaa galatti research fi barnoota physics promote gochuuf jecha overall the development of country jecha. Okay. Objective of Ethiopian Physical Society. So Ethiopian Physical Society kuni objective qaba. Yookaan kaayyoo fi karoora mataa isaa qaba jecha. Innis to promote physics education and research in the country. Akkuma amma jenne research fi barnoota physics jedhamu kana guddisuudha jecha karoorri isaa. To organize and coordinate various conference on physics education and exchange scientific information. So scientific information waltajjii garaagaraa dhaabuudhaan wal jijjiiruudha jecha karoorri isaa. So
sadaffaan ammoo to popularize physics in order to make student develop interest in physics jecha. Kanaafuu fiiziksii popularize yookaan baceessisaaf yookaan heddummeessisaaf akkasumas ammoo fedha barattoota guddisuuf dhaabbatee jecha dhaabbanni kun. So promote develop interest in physics jecha. Interesting fedhisaan barnoota fiiziksii qaban akka inni guddatuu fi ammoo popularize akka uummati ta'uu jecha. Kana jechuun popularize gaafa jennu fiiziksiin popularize akka inni ta'uu jecha. Akka inni heddummatu jecha afaan biraati. Okay, the first one, to promote active participation of Ethiopian physicists and the general public in the design and implementation of the physics curriculum. So, walumaa galatti active participation Ethiopia physicists Ethiopia TV general public kana maan godhudha ol kaasudha jecha. General public yookaan uummattoota waliigalaa TV physicists Ethiopia kana maan tolchuudha karoorri isaaniiti promote gochuudha hirmaannaa isaanii guddisuudha jecha. Okay, to create a means of disseminating scientific information. So scientific information wal jijjiirachuuf jecha. So akkuma jalqaba jenne scientific information wal jijjiirachuuf jecha. Okay, Ethiopian Physics Society in North America kan jedhamullee jira jecha. Ethiopian Physics Society in North America was established to promoting physics education and research among the Ethiopian in Ethiopia and North America. So kaayoo inni dhaabbateef kun ammoo maalidha? Barnoota fiiziksii Itoophiyaa fi Itoophiyaa keessatti ammallee ammoo Itoophiyaa fi Ameerikaa jidduutti maal godhiisaa fi promote godhiisaa fi jecha. Promote tolchiisaa fi jecha. The mission of Ethiopian Physics Society in North America were promote and support the education and training of Ethiopian physics professional by donating educational material like field equipment, computing facility, provide scholarship jecha. Kanaafuu kaayoon yookaan ergami guddaan Ethiopian Physics Society in North America kun maalidha? To promote and support educational training of Ethiopia jecha. Educational training yookaan dirree barnoota Itoophiyaa keessa jiran hundasaa deeggaruudha jecha. Maal gochuudhaan donating educational material meeshaalee barnootaa field equipment computing facility provide scholarship gochuun kaayoo EPSNA yookaan Ethiopian Physics Society in North America kan jennudha jecha. Okay students, let's see African Association of Physics Students kan jedhu kana haalaalume. African Association of Physics Student kan jennu kana mihalal or APS kan jennu kana jecha. A stands for Africa, A stands for Association, P stands for Physics, and S stands for Student. Okay, is student run educational association kunilla akkuma beekamu dhaabbilee barnootaati jecha. It comprises students and recent graduates who are interested in physics jecha. Kanaafuu dhaabbileen kun kan ofitti qabatu nama akkamii fa'aadha? Studentii fi recent graduates jecha. Nama eebbifamee fi akkasumas immoo barataa kamiyyuu barataa fedha fiiziksii qabu kamiyyuu
of keessatti fudhachuu hin danda'a jecha. The purpose of the organization is to encourage physics students in their scientific and professional work in Africa and international context, as well as to promote relations between physics students to form all over the world. So, kaayoon guddaan African Association of Physics Student kan jennu fiiziksii, barnoota fiiziksii maan godhiisaa fi barattoota maan godhiisaa fi jajjabeessiisaa fi jecha. Maaliin jajjabeessa? Student in their scientific and professional work. Hojii isaaniitii fi akkasumas immoo saayinsii irratti in jajjabeessaa jecha. Work in Africa. So professional work in Africa and international context, as well as promote relationship between physics students from all over the world. Kanaafuu kaayoon guddaa isaa maalidha? Barataa jajjabeessuu fi akkasumas immoo hojii dhuunfaa isaanii irratti jajjabeessuudha jecha. Kanaafuu kana qofa osoo hin ta'in an international context, as well as to promote relationship between physics students from all over the world. Kanaafuu physics studentii addunyaarra jiran kamiyyuu maan gochuu fi relation isaa waliin uumuufi jecha. Relation yookaan hariiroo barattoota fiiziksii addunyaarra jiran hunda isaanii waliin uumuudha jecha. So, the AAPS or African Association Physics Student is committed to supplement physics education with international scientific experience and is affiliated with Physics Society and departments. AAPS or African Association Physics Student is open to all person committed to physics. So, wanni isin beekuu qabdanu African Association of Physics Student kan jedhamu kun nama kamiifiyyuu openii yookaan banaa akka ta'an you have to understand. Okay, students, there is one topic here, making of physics knowledge. How to make physics knowledge. Okay, let's see one by one. Okay, at the end of this section you will be able to discuss how scientific knowledge is constructed, discuss the role that the learning of physics play to individual intellectual satisfaction. Kanaafu wali ilaalama jecha tokko tokko. Okay, one way of understanding the concept of knowledge is to look at the different way in which we acquire knowledge. So, karaan tokko karaan nuti beekumsa ittiin argachuu dandeenyu karaalee wantoota hedduu keessa dabruudha yookaan deemuudha kan jedhu nutti agarsiisa jecha. There are two types of knowledge from two entirely different sources. Madda garaa irraa hundaa'uun knowledgein lama jira jecha. Isaanis first, there is knowledge through experience, seeing something, hearing about something, feeling something, called posterior knowledge. The second, there is also that does not come from experience, but perhaps instead is intuitively supplied from reason itself, such as logical, mathematical truths called pure knowledge. So, maan jedhu jira walumaa galatti beekumsoota gosa lamaatti jiradha. Isaan keessas experience knowledge kan jennuu fi
yookaan posterior knowledge kan jennuu fi non experimental non experience knowledge yookaan prior knowledge kan jennu jira jecha. Okay. Jalqaba experience knowledge kan jennu kun seeing something waan tokko laaluun, hearing about something waa'ee wayii dhaga'uun, feeling about something is called posterior. Walumaa galatti kan sensory orgaanii kennan yookaan qaama miiraa keenyaan wantoota nuti argan yookaan beekumsi nuti experience karaa qaama miiraa keenyaatiin nuti argannu knowledge experience jedhama jecha. Gama biraatiin immoo akkasumas yaadaan yookaan loojikaaliin beekumsi nuti argannu prior knowledge yookaan non experience knowledge kan jennudha jecha. Okay, students. Experimental knowledge kan jedhamu jira jecha. Experimental knowledge yookaan posterior knowledge kan jennu jecha. Experimental or posterior knowledge is many types jecha, hedduu jiran. 4 of them are sensory perception, sensory perception, introspection, memory, testimony. These are 4 main ways of acquiring knowledge through experience. So, warroottan afran kun maal jedha? Karaalee experimental knowledge yookaan experience knowledge karaalee nuti ittiin argannudha jecha. Isaan keessaa inni jalqabamaan sensory orgaanidha. Sensory perception kan jennudha jecha. Sensory perception kan jedhu kun akkuma maqaa isaarraa hubannu sensory perception, sensory gaafa jennu qaamota miiraa keenya ta'uu yaadattanii, kanaafuu sensory perception gaafa jennu ammoo knowledge karaalee qaama miiraa keenyaatiin nuti argachuu dandeenyu jecha. Sensory perception is perhaps dominant source of experimental knowledge. It immediately raises critical question. We gather the knowledge by seeing, touching and hearing. Akkuma jalqaba jenne qaamoleen miiraa keenya akkuma beekamu ija, gogaa, gurra, funyaan kan jennu kanadha jecha. Kanaafuu isaan keessaa iji ilaaluu fi jecha, gogaan harka kun ammoo maalidha? Tuquu fi jecha. Kanaafuu touchingii jira, akkuma isin asirratti argitan touchingii jira, ammas ammoo hearingiin jira jecha, dhageeffachuun jira jecha. Kanaafuu knowledge nuti karaa kanaan argannu maal jedhamee beekama? Sensory perception. So gaafa wanta tokko ilaallu it raises critical question. Gaaffii nutti uuma jecha. Wanni kun maaf ta'e kan jedhu gaaffii nutti uuma jecha. Immediately jecha yeroo sanatti. So fakkeenyaaf waa wayii naa tuqnu wanni kun maaf ta'e kan jedhu critical questioning uumamaa jecha nu keessa. We gather knowledge by seeing, touching, hearing and etc. There's another jecha kan biraaleen jiranii jecha. Okay, let's see introspection. Introspection is like 6 things that look into the most intimate part of our mind, which allows us to inspect how we are feeling and how our thoughts are operating. So kana jechuun introspection jechuun 6 things jedhu jira. Qaama miiraa keenya jaaffaa jecha. Kun maal nu godhiisa nu part of our mind jedha. Which allows to inspect how we are feeling. Akkaataa nuti feelingiin keenya jiru kan nuti himudha jecha. How our thoughts are operating. Yaadni keenya akkamiin operate ta'ar kan jedhu kan nuti himudha jecha. Fakkeenyaaf haala gabaabaan akka isiniif galuuf kitaaba asirratti keera. If I go to a doctor complaining of aching back, she will ask me to describe my pain. Mana yaalaa gaafa na dhukkubee yookaan na bu'aafatee mana yaalaa an deeme yookaan na dhukkubee gaafa mana yaalaa deeme through introspection I then might report. So yoo mana yaalaa deeme she will ask me to
to describe my pain. Gaafa mana yaalaa deeme akkaan dhibee kiyya ibsuuf na gaafatte jecha doktoriin. Okay, through introspection, karaa introspectionitiin then I might report. Karaa introspectionitiin an report gochuu qabaa jecha. Well, it is sharp pain that started right here and stop right here. Dhibee mataati asiin na dhukkuba, asiin na dhukkuba, asii ammoo na dhiisa, asiin na jalqaba, asii ammoo na dhiisa kan jedhu jecha. Kanaafu the doctor herself cannot directly experience what I do and must read on my introspection description jecha. Kanaafu doktorittiin ofirraa kaasuun waan natti dhaga'amu jiru hin beektu jecha. Kanaafu wanni isin irratti hundooftu introspection description kenneef irratti jecha. Yookaan feelingii an himadhe irratti hundoofte qoricha naa kennitii jecha. Okay, students, there is Memo. A Memo is a like recording device that capture events that one can experience more or less in other that they occur jecha. Kanaafu gabaabumatti memory kan jennu akkuma memory device irratti jecha. Kana jechuun fakkeenyaaf jalqaba maal laallee turre sensory perception keessatti wantoota tokko tuquun dhaggeeffachuun akkasumas immoo arguun jennee turre jecha. Kanaaf fakkeenyaaf gaafa jalqabaa ibidda tuqxu in gubattaa jecha. Kanaafu gaafa gubatte kana lammaffaa ibiddicha hin tuqxu jecha. Sababni isaa gaafa ibidda tuqqisaa jettu there is knowledge with memory. Memory waliin beekumsati qabdutu jira jecha. Kanaafu beekumsa gaafa san tuqxee waan gubatteef recall gootaa jecha. Kanaafu hin tuqxuu jecha deebite. Maaliin tuqxu? Ibiddicha deebitee hin tuqxu jecha. There is another testimony. Testimony kan jedhamu jira. Testimony from written source are usually more reliable than oral source. So testimony kan jennu kun kan inni irraa argamuuf written source irraati jecha. Written source kan jennu seenaalee garaagaraa ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa kan barreeffamaan jiran irratti hunda'aa jecha. So it is more reliable than oral source. Wantoota afaaniin dubbatamu caala reliable yookaan amanamaadha jecha yookaan dhugaa misa jedhamee yaadamaa jecha. But much depend on the integrity of author, publisher and the method of fact gathering. Kanaafu hunda caala kan inni irratti hundaa'u as author irratti yookaan barreessaa irratti hunda'aa jecha. So amanummaa barreessaa irratti hunda'aa jecha. Because barreessichi sobuu danda'a jecha. Okay. Another one is non-experimental knowledge kan jennu jecha. Hangafa pure kan jenne jecha. Turning the next experimental or a pure knowledge, this source of information is more difficult to describe. We are, for example, gain access this knowledge through rational insight. So, beekumsa kana karaan ittiin argatan rational insight or logical understanding kan jedhamu jecha. Kanaafuu loojikaaliin beekna malee karaan nuti beekumsa kana ittiin argannuun loojikaaliin jecha yookaan rational insightiin jecha malee wanni nuti tuqnee qaqqabnee argannu jiru jecha akka jalqabaasan. So usually example of non-experimental knowledge are mathematics and logic. Kanaafu akkuma loojikaaliin dhagganna jenne fakkeenyoti beekumsa kana beekumsa non-experimentally ta'e kana lamaadha jecha. Isaanis mathematics fi logically. For example, take 2 plus 2. 2 plus 2. Fakkeenyaaf 2 plus 2
equal with 4. Kanaafu lama ida'u lama afur akka ta'e experimentii gaggeessineeti moti jecha yookaan tuqnee argineeti moti jecha. Kanaafu you have to understand this. So mathematics and logic are non-experimental because there is no experiment there. I might learn from experience that two apples plus 2 more apples will give me 4 apples. Appiliin lama eda'uu appilii lama appilii afur akka naa kennitu hin beekaa jecha. Kanaafu you have to understand this experimental knowledge kan jedhamu san. Okay, let's see scientific method. There is scientific method. Okay, students, there is scientific method. The scientific method is an ordered series of steps to acquire knowledge based on experimental evidence. So, a scientific method kan jennu karaalee yaalii irratti hundaa'uun karaalee beekumsa ittiin argannu jecha. So it is what? The series steps. Steepota jira jecha. Experiment irratti hundoofne ragaa experiment irratti hundoofne sadarkaalee garaagaraa keessa deemne mala nuti knowledge argannudha jecha yookaan knowledge gain godhannudha jecha. Okay, example of scientific method in physics. There is observation, question, research, hypothesis, experiment, analysis, and conclusion. So steepota kana jiranii jecha. So kutaa sagalillee laallerra akkasumas immoo kutaa 8illee afaan Oromoo barataa turreerra jecha. Kanaafu mee waliin haalaallu observation kan jedhamu jira jecha. Observation: water boiled at the lower temperature when I was visiting the mountain than when I was in the other city with low altitude. So kanaaf maan jedha bishaan gaafa inni gaara gubbaa bahe mountain gubbaa bahe gaafa inni bishaan danfisu lower temperaturein boil ta'aa ture jecha. Lower temperaturein danfaa ture jecha. Temperature xiqqaan danfaa ture jecha. And when I was in another city with low altitude. So water is boiled at the lower temperature when I was visiting the mountain than when I visiting low altitude jecha. Kanaaf amma inni maan jedhu jira bishaan gaafa inni low altitude ilaalu. So low altitude high temperature in danfaa jecha. Garuu gaafa mountain ba'u yookaan high altitude gaafa ba'u bishaan low temperature in danfaa yookaan temperature xiqqaan danfaa jecha. So observation waan akkana dhaggee jecha namni kun waan akkana dhaggee jecha observation akkana dhagge. So gaafiin gaafatu barbaade jecha. Wanni kun maaf ta'an jedhu isa gaafate. So why does my water boil at the different temperature? Sababiin bishaan kiyya temperature garaagaraatiin danfeef maal kan jedhu gaaffiitti ta'e. Okay. So research jira jecha amma bakka kan. Research jechuun different source
keessa barbaadu jecha waa'ee waan kana different source keessa ilaalu jecha. In chemistry book you read that boiling temperature of substance depend on the strength of the molecular bond of a substance and pressure. Kanaafu akka chemistry keessa baratetti boiling temperature kan inni irratti hunda'u strength of molecular bond of substance and the pressure. Warra kana irratti hunda'u molecular bond fi pressure irratti hunda'a jecha boiling temperature. Kanaafu researching gaggeeffame jecha. Then hypothesis kan jennu murtee yeroo gabaabaa ta'e jecha. Murtee yeroo gabaabaa keessatti inni murteessuu jecha. Okay, since the atmospheric pressure changes with altitude, the boiling temperature of water different at different altitude. So maal jedhee sababbii atmospheric pressurein dhiibbaan atmosferii altitude irratti jijjiiramuuf boiling temperaturein kenna garaagara ta'e jedhee maan kee hypothesis kee jecha yookaan short period conclusion jecha. Kanaafu conclusion yeroo gabaabaa kee jecha. Okay, experiment gaggeessa. You decide to heat water at the different altitude and record the boiling temperature jedhee murteeffatee jecha namni kun. Maan jedhee murteeffate bishaan kana addee maan godhuu qabda different altitude maal tolchuu qabda boil tolchuu qabda yookaan danfisuu qabda jedhe. Analysis mi haalaallo. Analysis kunoo jalqabeera. Gaafa altitude 0 boiling water meeqa 100 jecha. Gaafa immoo 150 0.5, gaafa 305 99, gaafa 610 98, gaafa 1542 95. Gama kanaan kan laalu jirru attitude jecha gaarren inni irra baaru jecha meetirii gaara meetirii 150 305 610 akkasumas immoo 1524 kan jennu kana jecha. Kun ammoo boiling point of water in degree Celsius jecha. So degree Celsius 100 danfee degree Celsius 99.5 danfee akkasumas ammoo gaafa 150 99.5 danfee gaafa 305 99 danfee gaafa 610 98 danfee gaafa 1524 ammoo 95 danfee jecha. Okay. Analysis. Your measurement indicate that as the heat increase, the boiling temperature of water decrease. So analysis kecha. So maan jedhe akkuma ol ka'iinsi dabalaa deemuun boiling temperature maan ta'a hir'ataa deemaa jedhee kee jecha. Heat increase gaafa ta'u boiling temperature decrease ta'a jedhee analysis kee jecha. Okay, conclusion irra maan keera. Conclusion kan jennu kun ragaa xumuraati jechuudha. Yeroo dhumaatiif murtee inni ka'uudha jecha. The original hypothesis was correct. Maal jedhee ture mee waliin haalaallu. Here is hypothesis. Angafuma general hypothesis the short period conclusion general the atmospheric pressure changes with altitude, the boiling temperature of water different with altitude. Kanaaf asille maal jedheera attitudein gaafa jijjiiramu boiling temperature illee jijjiirama jedhee ture jecha. Amma sillallee maal argate analysis heating gaafa dabalu boiling temperature decrease ta'a jecha. Kanaafu conclusion hypothesis isa jalqaba maalidha correct dha jecha. The boiling temperature of water decrease approximately by 1 degree Celsius. Mee haalaallu.